Nataka kuangazia mambo fulani ambaye nimeona ni mambo nyeti. Yani, it's a problem we have in Kenya. I won't talk about it. I think all of us, we are agreeing that we need to fight the corruption. All of us. That have been the song, like a chorus of the Bible. All the time. Corruption, corruption, corruption. Which we are all singing about it. Ile imeleta nchi yetu chini kabisa. We are in the problem because of the corruption. And our president is singing like a chorus every day. And I can say I know he is serious because I have seen the way he has blocked some loopholes of the corruption. He has fought with the corruption. And I can promise he is fighting with the corruption day and night. But I want to ask, are we serious Kenyans about the corruption? I'm asking Kenya, are we serious? Because this is not about the president himself alone. No. This is not about the Kenya Kwanza to fight with the corruption alone. This is not about the Azimio, it's Kenyans. It's not even Azimio, it's Kenyans. We are suffering for the money which has been looted in this country. Where we are, Kenya will not be there today. But still, we are brought down by the corruption completely. And I want to mention some things which I have seen is a big problem. We Kenyans, we are not ready for corruption, to fight the corruption. Because if I'm seeing if anybody is arrested, for example, like the governor of Kakamega, Oparanya, the opposition, which is where they are cheating people, they are fighting with the corruption, and they won't change this country. They have proved to this country they are not ready for the fighting for the corruption. They are the most corrupt people. That's why even they are corrupting politically. That's why they are making noise, but they have no any alternative of fighting the corruption or leading this country. Why am I saying this? If Oparanya is arrested and you want to be arrested because of the corruption, all the leaders of Azimio, plus who are calling themselves to be Mother Karua, I don't know who, that's where they are going when he has been interviewed or been checked to provide some of the issues which anti-corruption want to know. They all make line and look for the supporters to go there to defend corruption or to support the corruption. Bring the issue of politics. Hey, I don't know. It's been forward because of politics. There's nothing like that. I would say that anti-corruption, they know, and they have all the details and the document and everything to charge the former governor. And if he's charged, that's not the end. There's court where you can go and defend. But now, the issue of saying, I don't know, it's for which year. It doesn't matter corruption of 50 years, 20 years, it's corruption. Our organization of corruption department, they have so many things they are dealing with. So if it takes time before they implement, they get the proper structure and information to make sure that they can succeed in the court. It takes time. So don't talk about that. I was a minister, I don't know, I was a governor, there's nothing happened. Yeah? Don't talk about that. And I saw some of the lawyers who look like poachers. Their work is only where there's corruption and where they can go and get money because they know there's money there. Mtu akishikwa na mambo ya kuuza madawa ile inaua watoto wetu. The two lawyers who Kenyans know, they are just like poachers. That's where they will learn because they know there's money. It's not about defending madawa ya kulevya. It's not about defending the corruption of this country. It is how they can have something on their own stomach. And I've been saying this all throughout. Being a member
I was the member of the parliament in Bahati. If there is anything wrong, and I'm telling the people of Bahati, ambayo inahusika na mimi na corruption, let me carry my cross. I was not stealing for you. I was stealing for myself. The people of opposition, Azimio, the people of Kakamega, Oparanya was not stealing for you. He was stealing for himself. And the women, wale yako naye. All these documents are there. Why don't you give it time if you are actually want to fight with the corruption and say you are one of us, Oparanya, but let's give time. The system, the procedure must be followed. And you know the procedure of everything must be followed. But when now you are demonstrating going there to say no. Mambo ya kupingana with anything inakuja kupinga. It's not going to help you. I want to tell Kenyans, you have no alternative government at all. Because they are the least, they are the most corrupt. That's what I'll tell you. Just check them. Kila pahali wanakimbia ni kama insi inapenda pahali na nuka. Pahali iko mnuko ya wizi, ya corruption, ya makanisa ile naua watu, ya ile watu wanauza madawa ya kulevya ya kuua watoto wetu. Hawa ni kama insi kukimbia pahali kama hapo. So mpango ya kusafisha nchi hii yetu na kumaliza corruption, it will be when I support my president. Not because of anything. Not because I come from the same region, or maybe I come from Kenya Kwanza of UDA. But I have seen he is serious and committed to fight corruption. Let me tell you, you may be like Kitoma. Ule alikuwa anataka mpaka apate heshima ya Yesu ndio ahakikishe alipigwa Msomali. You Kenyans, you might be like that. But I want to tell you, this Kenya is changing. The country is changing. If you see kama walimu, ni wakati gani tumeandika walimu 56 or 53,000 teachers, it has never happened. Ni wakati gani the same time tumeongeza askari pesa, polisi, GSU, call them AP. Even if it's small, they've been added something. You look at the employment which the president have created. Housing. People are just talking about the housing. But they don't think. The president, he is creating employment of young people. He is making sure that our local materials can work here. Like he is saying in the timber. Watu wanakimbia kotini. Hey, misitu itaharibiwa. These are thick people in the brain. Have you assessed na mjue ile miti inaharibika kwa msitu ni ngapi? Actually, almost half of the trees. Itakuwa na vita kubwa kwa sawmills. Wakiuziwa kwa ile bei watauziwa naye. Ikipasuliwa imeoza ndani. Kwa sababu imeovergrow. Anything ikienda kufanya na president, kotini. Budget, kotini. Anything going to be done, kotini. Kila kitu wakikimbia ni kotini. Sasa, the system of collection of the money ile ilikuwa ikiibiwa Kenya, wakati imewekwa kwa structures ambaye itakuwa ikienda direct to the government, wako kotini. Why? Because they are thieves. Why don't you say, okay, the president, we want to see what you are doing. You are saying we collect this money. Is this money going in the right place? That should be the question of the president. You should ask him. And you should wait and see whether they will be stealing money. And let me tell you, the president has no friendship with anybody. Hata even if they are personal friends. Atakapogundua ni wezi, atawaanika. Because he has decided to change this country. And the president is going to change the country. God has placed like Mombasa, even the other. Things are changing now. Economic is starting coming up. And he is not going to borrow, that's why I'm supporting him. We are going to work with the money who have been making billions of money in this country. For corruption, kwa wizi ya kila njia, wamejifanya billionaire in this country. Hiyo pesa, amesema kama vile Kibaki alisema, we can do correction na tujitegemee. Kibaki left very pesa kidogo sana. About 1.8 trillion. Ile tulikuwa na deni naye. Sasa tuko almost 10 something trillion. Why? Because we bring money, borrowing money from outside,
Stealing ikifika kwanza inaibiwa 10%, inafichwa Ulaya ikirudi kufika hapa, na wengine ni pesa yao wamepeleka huko, wanarudi kukopea sisi kama serikali. Local borrowing, benki zote imeacha kukopesha watu pesa, imeenda kupeleka pesa kwa treasury bill until this country has gone down. But let me tell you, there is change. And I have a dream that our president is changing this country. And myself, I'm seeing it. Na wewe mwananchi, usitumie akili yako, tumia akili yako. Wewe mwananchi ndio unalia kila siku mambo ya corruption. I'm talking to you, the common person. Munalia corruption, pesa yetu inaibiwa, pesa yetu inaenda wapi? Wakati inatengenezwa structure ya pesa isiibiwe, mnakuja kuletoa mambo, mnaanza kufuata kitu hamjui. Don't sing the song which you don't know how to sing. Chorus. Hasibio. They are probably there this. Ni nini wanafuata? Mtu kama ameiba, sibibe mzigo yake. And corruption cannot come to you if there is not a crew. And prove yourself. Utashikwa, itaangaliwa mzuri document, na kama una shida, utaachiliwa. But we should not be demonstrating to the people who have stolen. And I'm asking Kenya, they did not steal for you. Oparanya alibia bibi zake, alibia watoto yake, alibia familia yake, na yeye mwenyewe hakuibia watu ya Western. Hiyo pesa aliiba. Now I'm saying we give opportunity system tuipe nafasi ya kuweza kuchunguza mambo ya corruption, ipelekwe mpaka ifike mwisho kila kitu. Ambassador wa Amerika akiongea, yeye ndio hiyo anaanza kuataki, kutukana yeye, kufanya nini? Hajui watoto wetu wale wako Amerika foreign currency wanaleta pesa ngapi hapa kwetu. He doesn't know and doesn't want to know. Let's support the president. I'm talking about the president, Ruto. Let's support him. 1 year. The structures ili ameweka, and it's only 1 year. It's unbelievable. Sababu tunasema ni kama amefanya mwaka 5 kwa 1 year. Na akimaliza mwaka 5, everybody will be looking for the president to vote for him coming next election. Because atakuwa amebadilisha maisha ya watu. Atakuwa amebadilisha kufunga mambo ya wizi. I will not have enough time to tell you what he is doing because I have eyes to see. Hii mambo imewekwa, mambo ya kuokota pesa, mambo ya KRA, mambo ya nini. He is so updated. Na hii mambo yote itabadilika na itakuwa mazuri. And I'm telling you, opposition is unfortunate. Ni aibu kubwa sana. Mumejimaliza nyinyi wenyewe. Vile Mungu alisema in the Bible, ataweza pindua mdomo yako ujimalize naye wewe mwenyewe bila kuguswa na mtu. Amepindua mdomo ya upinzani ya Azimio, waazimie kabisa na wajiweze kulimaliza. Na wananchi nauliza Kenya, just watch with your eyes. Simuangalie, muone nyinyi wenyewe. How do watu tesa kwa tani to the government? Baka wanapewa viti ya upinzani hawataki because they want to, wanataka kupanda corruption ndani. Na mimi nachangaa mtu kama mother. He is a lawyer. Yeye ndio alikuwa anapigana wakati ya Kibaki na nini mambo ya corruption. Na sasa unaimba wimbo mwingine. Ni nini hii mnapeagwa mkienda kwa Azimio? Mkienda kwa Raila Odinga, what is which? Ni nini mnapeagwa? Mnaanza kukosa kujijua. Mnaanza kukosa mnaanza kuzungumza mambo yaeleweki. In fact, if there is a law to be used, watu wapimwe wale they are not normal because of their action and the way they are moving and they are working and their words. Kenyans will need to take so many people in the hospital because I think there's a big problem in this country. Wait 1 year. Tukigonga mwaka ya pili, hii inchi pia itakuwa imeenda sana. Chakula imeanza kurudi chini. Mambo ya family imeanza kurudi chini. Within 2-3 months mtaona dola itaanza kuteremka. And I'm telling you, it's going to come down. Many things are changing in this country. Tumeanza kuvuna. Tumeanza kupanda tena ya short rain. Fertilizer tunaye. President asimami usiku na mchana.
What about if we can join all of us together and understand what he is doing? He was in Mombasa County, he has gone now, imekuwa Kilifi, ameenda milima, ameenda Rift Valley, Nakuru County, na ataenda other areas. Tumuombe rais wetu. Kwa sababu ile kazi anafanya is not for his family. Anafanya kazi ambayo inatuhusu sisi wote in this country. And I believe things are going to change. And many things tunaomba. Hii mambo ya border review na nini? Asisunguzwe na watu akosa kutengenezea border review. Imepita wakati yake. It's more than 20 years. We need border review. We need fairness. Ile alikuwa anaimba ati mkate igawani kwa njia ya haki. He is not talking that now. Anaongea mambo ya ukiti yake na mambo ya incitement. We need Kenyans, kila mtu apate haki yake. One man, one vote, one shilling. Ili usawa ipatikane. Tuweze kuona kila mtu akipiga kura yake ana haki na shilingi yake. Ana haki na kura yake. Those things we must work on it. And our president will give you support for what you are doing. Na tunakuombea kwa afya yako na kwa safari zako zote ambayo umefanya. You did international, now you are local, then go outside again, look for the funding, look for mambo yale yatatusaidia in a good price bila kukopa pesa. Ukue kama Kibaki. Na unafuata utaratibu ya Kibaki. Na utavuja rekodi ya Kibaki mimi naona. Because Kibaki alisumbuliwa sana na alikuwa mgonjwa. And he still made it. Wewe kwa sababu wewe ni kijana na Mungu amekusaidia kuwa na mafikirio na you are not sick. I know you are going to remusha hii kila kitu yote hii chini mpaka tutakuwa tukisimamia kwa budget yetu bila kuomba pesa nje. Na tutapata pesa investment on the ground. You have done a record. Unbelievable. Umepea counties pesa. Now, what are they going to talk about? They're not going to talk about anything else. They can now invest. But I want to tell Kenyans, and I have a dream of this. If anti-corruption works well, out of 47 governors, maybe 3 or 7 will not go in jail. Like other country. Many people, Nigeria, when it was started county government, almost all they were taken in the court. We know, and we are talking about that, and we know with the eyes. Wewe ulichaguliwa ukiwa namna gani? Umenunua manyumba, umejenga nini, umenunua maestate, hata ukipisha na familia yako na watoto yako. Hii serikali anti-corruption itagundua hata ukifanya nini. Don't hide money with your children. Na bibi zako unaweka wako kwa shida. You'll be in the court. With all your children and your wife and everybody. You'll be there in the court. And I'm telling you, endeleeni counties by counties. Ndio iwe funzo kwa governors wengine. For the money they have been given all. Cheka mahoteli, na nunua nini na mashamba na jina watu wengine. Anti-corruption wakifuata mzuri, hakuna shilingi itaweza kutoka kwa county ipotee. Na ikose kuwa na njia. Na raia wanajua what happened. Kwa kama ni manyumba, you cannot buy alone. Lazima uwe na broker, lazima uwe na wakili, lazima uwe na sera. So hakuna pale tutajificha Kenya today kwa mambo ya wizi. So let's be straight and work very hard and change this country. Within 2 years, nchi itabadilika. Naombea wana Kenya, utumie fikra zenyu kuwa focused na kuangalia, lakini usitumie mambo ya kuambiwa na wanasiasa. Hata mimi nimeongea, wewe chunga uone kama ni ya ukweli ama si ya ukweli. Uweze kujisomea wewe mwenyewe. Ani uone. I'm very bitter. Kusikia watu wanaanza kukimbizana na mtu ambaye ameiba ama amepelekwa kwa corruption. We are not judging ameiba, lakini the system itamfanya nini na ataenda kotini. Why can't we say kama umeiba, hata kama ulikuwa mmoja wetu, enda kotini. Ni wangapi tumeona kwa serikali hii ya nini ya Kenya Kwanza? Serikali ya Ruto wakienda kotini. Wa serikali wakishikwa wanaenda kotini. Yes. Ruto is standing with the corruption kupigana naye kabisa. And let you Kenyans. Let's be careful. Kenya Kwanza. Let's be careful. UDA. Kwa sababu sasa tunazungumza mambo ya serikali zingine ile ilikuwa yako mbeleni, hata sisi tunaweza kuzungumziwa hiyo tukifika if we are not going to perform.
tutazungumziwa uzuri yetu ama wizi yetu ama kuharibu. Think about yourself. Neither ukiwa MCA, ukiwa MP, ukiwa senator, ukiwa governor, take care. Rekodi yako itatafusiliwa kwa njia gani? Kama umekuwa mjumbe, constituency yako saa hii inasema nini? Wale walienda, wengine walienda kwa njia ambaye hazijulikani, pengine kulikuwa na ukora fulani, but the reality on the ground you'll be accounted by the Kenyans. Ni nini uliwacha umewafanyia kwa ile miaka umewafanyia, ukiwa mjumbe, ukiwa MCA, ukiwa governor? Rekodi yako itakuwa ni kuiba, na wale wameiba sasa wako tayari tena kurudi kwa serikali. But I beg my president, please, because you are fighting with the corruption, don't bring people back in the government. Wale wameiba kwa hiyo serikali zingine, don't bring them in the government, kwa sababu they are spoiling our record. Don't. Tufanye kazi, hata kama ni kusamea ama waachie anti-corruption, but please, the people who have stolen wasikuja kuhubiri. Wanakenya wanaangalia namna hii akiwa kwa pulpit pale akihubiri. Wanasema okay, wale ndio tunaambiwa, wale walifanya hii, wale walinunua hii, wale walijenga mahoteli hii, wale walifanya hii. Ndio tunaambiwa, wale waliiba pesa ya barabara. Ndio tunaambiwa sasa, ndio wako pale wanahubiri. Kenyans will not listen to them. My president, you are clean, walk gently, because you are changing this country and we are supporting you. Thank you so much, Kenyans. Nimewaachia mujifikirie, mujichunge, muone na macho yenu na fikira zenu. Usikue mtu wa kuambiwa. You have brain, una macho ya kuona na una mdomo ya kusema corruption ni mbaya. God bless Kenya and God bless the fight of the people who are supporting ile watu wanaiba kwa nchi yetu ya Kenya. Thank you so much.